就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yunling's Erlun, Lunbei, and Xilor townships are somewhat of an oasis of traditional Hakka culture. They produce some of Taiwan's best rice, unique pottery, fresh dairy, honey, and traditional bean curd. Plus, these areas maintain the language and folk religious roots particular to the Zhao and Hakka people of Fujian. Anyone who wants to see the rich culture firsthand can check out the Yunling Zhao and Hakka Cultural Festival held every year from September to October. Hey, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Ling. I'm your DJ, and he is 阿邊個 Leo. 錯。對啊，我們教了這麼久的客家的文化哦。對。那 Joseph，你知道客語的腔調有哪些嗎？當然知道，四海大平安。然後現在還多一個南四縣，對不對？哎呀，算你聰明。那當然四縣呐，海陸我們最熟悉啦。對，那其他的你就比較不熟了。對。所以今天呢，我們就特別來介紹一下這個趙安客。OK， 我跟你講，趙安客的大本營呢，就是在西羅、二崙、崙背這些地區啊，他們都有這個特產哦，那就是米。因為啊，這濁水溪的優質水，然後呢，這土地又肥沃，所以呢，這邊啊就是一個谷倉啊，就像二崙啊，可以說是雲林縣的谷倉啊。啊，太好了！哎，不過雲林真的農作物非常多，它特產也多。沒錯，還有什麼特別的可以介紹呢？你有沒有聽過趙安五寶？哪五寶呢？貓兒乾有機米，崙背燒陶瓷，鮮奶製品，紅糖就是蜂蜜。蜂蜜耶！古早味豆乾，這邊還保留了趙安客的傳統的文化，像是語言啦，還有開口詩啊，這教過舞龍舞獅，它是方的。對，然後另外哦，這邊哦武術也很發達，還有一種啊叫做博米樓。哦，這個你就考到我了。哦，好，這就是一個占卜的儀式。這個二崙鄉的深坑社區啊，就把博米樓這個習俗哈，就彩繪在這個社區的牆壁上面，希望借着這個大型的壁畫，呼籲鄉親要重視文化傳承，然後加深居民對趙安客家文化的認同感哦。所以哈，這每年9月到10月中哈，這雲林就會辦趙安客家文化節，讓很多的朋友都能來這邊認識趙安客家文化。像上個月我還去看了第一部的趙安客語大戲《西羅廖舞房》嘞。哇，還有大戲可以看，這一定要把握機會嘍。好，那我們現在來教大家幾個客語單詞，包括我們這個腔調叫做趙安。趙安 That is one of the dialects we've been talking about of Hakka. And then we also taught you how to say honey, 蜂蜜 蓬糖 And finally, a rice barn, 谷倉 And now you know that does today's talk about Hakka. 什麼大家俺只say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.